Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Today I would like to explain about our last material and give you tips and tricks to do our mid test. And I hope you understand and get high score. Pay attention, listen and learn your best. So, start from number 1. The question is, if we arrived at 10, we blah 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 Tyler's presentation. Nah, ini soal conditional tense ya. Nah, kita lihat ya di situ polanya. Oke. Di sini dia polanya itu memakai verb to ya. If we arrive at 10. Nah, di sini polanya pakai verb to. Maka di sini jawaban yang tepat adalah would attend ya, karena dia memakai tipe kedua. Next, number 2. They will fly to Canberra if they blah 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 more money. Coba kita lihat di sini dia pakainya will fly ya. Will plus verb 1, berarti dia pakai type 1. So, kita cari di sini ya. Di sini harus memakainya verb 1. Berarti mana di sini yang verb 1? Ini ya. Next, number 3. He wouldn't have been sleepy all the day if he blah 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 late last night. Nah, di sini ada kata wouldn't have. Di sini type 3 ya. Maka di sini dia harus pakai had ya. Had plus verb 3. Cari di sini yang memakai kata kerja ketiga dan ada kata had ya di sini. Had. Depannya harus ada kata had di sini. Oke, cari. Nah, ya. Di sini maksudnya itu adalah he wouldn't have been sleepy all the day if he blah 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 late last night. Dia tidak akan mengantuk nih seharian jika dia tidak tidur terlalu malam ya. Berarti nih hadn't stay up ya. Karena maknanya adalah negatif dan negatif ya. Okay, going to number 4. So, we blah 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 John if we had know about his problems. Di sini past perfectnya di belakang ya. Berarti depan di sini pakainya future perfect tense. Jadi jawaban yang tepat adalah would have ya. Right, number 5. His flight was delayed, so he couldn't be here on time. The sentence above is the meaning from which conditional tense. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini dia pakainya past tense ya. Was delayed. Di sini berarti past tense verb to. Berarti meaning itu kan berkebalikan. Berarti kita cari ke type 3 ya kan? Karena type 3 meaningnya type 2. Berarti kita cari di sini yang type 3. He would have been here in time is if his flight hadn't been delayed. Ini ya yang tepat ya. Go to number 6. Without your help, I couldn't overcome the problem. Di sini ya, couldn't. Past tense, so ini adalah kebalikan meaningnya dari conditional tense type 3. Cari yang dia merupakan type 3 ya. Yang ada could have, nah ini nih, couldn't have. Ada had. Oke, berarti jawabannya ini. Next, number 7. The girl, blah blah blah, won the first prize is my niece. Nah, kita lihat di sini. Di sini the girl is person, di sini verb ya. Ini verb. Berarti pakainya adalah who ya. Okay, next number 8. This is the same old story blah 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 we have been hearing since our childhood. Nah, di sini this is the same old story ya. Ini adalah things, benda. Berarti pakainya which ya. Next number 9. Jane is a farmer blah 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 house is on the hill. Nah, berarti kalau diartikan secara bahasa Indonesia, Jane ini adalah seorang petani yang rumahnya. Berarti rumah ini kan kepunyaannya dari ini ya, petani ini. Berarti kepemilikan, whose. Right, next, number 10. Nah, kalau ada reading ya, panjang. Misalkan ada reading panjang, kita jangan baca reading dulu, tapi ke soal dulu ya. Nih, why do people prefer using mobile phones to home-based telephones? Nah, ini mengapa orang itu lebih suka menggunakan handphone daripada telepon ya. Nah, sebenarnya kata kunci sih ada di paragraf pertama ya. Tapi kita analisa juga menggunakan pilihan jawabannya. Yang A, they can afford it.
Yang B, mobile phones let them free to talk in public places. Yang C, it has cheaper call costs than the normal ones. D, they can use it almost everywhere. Or E, mobile phones are cheap. So, kita lihat dulu di paragraf pertama ini. Everywhere you go nowadays, you see people using mobile phones, from school children to the people. You see them talking in supermarket, on trains, in street, everywhere. Nah, sepertinya kalau kayak gini kan mudah ya dibawa kemana-mana ya, everywhere. Berarti ini ya, they can use it almost everywhere. Okay, right, number 11. What is the name of genre structure in the first paragraph above? Nah, kira-kira kita bahas apa ini ya? Ada first paragraph, and then second, and then conclusion ya. Ada advantage and disadvantage ya. Kalau ada keuntungan dan kerugian, dua bahasan dibandingkan, berarti dia adalah discussion text. So, discussion text first paragraph is talking about issue ya. Nah, number 12 ini ya. Another advantage is that they are really useful in emergency situation. Nah, emergency situation itu apa sih? Situasi yang penting ya, gawat. So, jadi jawabannya itu adalah busy, impossible, important, critical, or spare. Ini ya yang tepat ya, critical. Next, number 13. Oke, kalau ada pertanyaan mengenai pertanyaan mengenai the purpose of the text nih ya. What is the purpose of the text? Kita lihat dulu teksnya jenis apa ya. Kita lihat di paragraf pertama, kalimat pertama dulu. Cancer is a very dangerous disease which can affect humans, animal, and plants. Nah, ini ya. Ada seperti ini. Menjelaskan ya. Nih, penyakit kanker itu sangat berbahaya gitu, yang bisa menyerang manusia, hewan, tumbuhan gitu. According to American Cancer Society, 7.6 million people died from cancer in the world during 2007. Many researchers think that the risk of cancer can be minimized. On the other hand, there are some opinions that it cannot be minimized. Nah, ini ada kata on the other hand. Ada beberapa pendapat juga, berarti ini adalah discussion text ya. So, discussion text has a purpose to present 2 points of view about cancer disease. Right. Okay, students, we are going to number 14. And the question is, which of the statements below is true according to the text? Berarti kita mencari pernyataan berikut yang tidak benar ya, not true. Which is not true, yang tidak betul. Oke, kita jangan baca dulu, kita baca ini dulu, teliti jawabannya, lalu ke soalnya. Yang A, overindulgence in unhealthy habits is the key factors for cancer. Ini jelas ya, di sini ada ya, berarti true ya. And then yang B, 1/3 of the 7 million cancer deaths in the world could have been avoided. Nah ini ya, 7 million cancer deaths in the world could have been avoided. Ini gak bisa dihindari ya. Ini menurut research, penelitian dari Harvard University ya, bahwa 7 dari kematian yang diakibatkan kanker itu tidak bisa dihindari ya, karena korbannya itu ya tidak cukup buah, mungkin asupan makanannya tidak baik gitu, gak healthy. Oke, yang C, to prevent is better than to cure. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Kita logika betul ya. Yang D, it is guaranteed that a person will not suffer from cancers if he rigidly follow good health procedure. Nah, kita lihat di sini, there is no clear definition to pinpoint there is a risk factor. There is no guarantee nih ya. Di sini kata-katanya dia bilang no guarantee that a person who rigidly follow good health procedure will not suffer. Berarti nggak ada jaminan orang kalau misalkan walaupun dia udah hidupnya sehat, belum tentu ya, mungkin bisa faktor gen atau gimana ya. Berarti jawabannya ini ya. Okay students, we go to number 16. We had blah 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 good time that we hate to leave the party. Di sini ada kata good time ya. Ini noun phrase. So kita pakai apa ini kalau noun phrase atau
So, such, a little, such a, or very. Tapi di sini kita lihat ya, noun phrase terus ada ini ya, bisa pakai awalan bisa enggak. We had such a good time. Tapi lebih tepatnya ini ya, karena dia memiliki waktu kan hanya sekali gitu, kenangan gitu ya, mungkin ya, sehingga dia tidak bisa meninggalkan pesta tersebut. Mungkin ada momen kenangan yang bagus, jadi such a ya. Bedanya kalau such a sama such ini pakai awalan ya, kalau ini tidak pakai awalan. Nah, tapi yang sesuai yang ini ya. Next, number 17. Bella is very clever. She is blah 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 intelligent that her family is proud of her. Apa ini? Oh iya, ini kan kelihatan ya. Intelligent. Intelligent itu kata sifat. So, jawabannya adalah so ya. Oke, sangat ya, sangat cerdas sehingga keluarganya bangga dengan dia. 18. Why are you staring at me like that? Then, wow, you look blah blah blah. I'm really impressed. Apa ini? Coba kita lihat. Very beautiful that. So very beautiful that. Such beautiful that. Very much beautiful so. So beautiful that. Ya. Right, number 19. Why didn't I'm sorry. Number 19. Why didn't you come to school yesterday? Blah blah blah. I missed the bus school. Saya bangun terlambat gitu ya. Saya bangun terlambat sehingga saya ketinggalan bis. Apa ini? Ayo. I got up so late that. Ya. I got up so late that. Kan ini late ini adverb ya, terangan. I got up so late. 20. Sarah and Ed are blah 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 crazy people. Nah, ini noun phrase ya. Noun phrase. Jadi, kalau noun phrase so or such. Jawabannya adalah such ya. Besok itu materinya kalau nggak so dan such, udah yang lain mah tinggal numpang aja dan diperhatikan. Yes, that's all my explanation and I hope you understand ya. Remember, and I pray all of you get high score and do the best ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.